Today we are going to discuss about introduction to CISC and RISC. So which is the first topic in Unit 3 of 89C51 microcontroller. So this we have already discussed during 8086 microprocessor, but it has been found necessary to reteach about CISC and RISC. So the first it is a classification of microprocessor, and it is general classifications of a device. Okay, so it can either be a microprocessor or it can either be a microcontroller. So since we are discussing about microcontroller, it is of three different types. Actually, it has been generally divided into two major things. The first classification is the RISC, and the second classification is CISC. RISC is nothing but reduced instruction set computer. It is reduced instruction set computer, and the second division is CISC, complex instruction set computer. So by the name itself, it is very simple to understand. In RISC, we have a very less number of instruction sets. It is very easy to process. But in complex instruction sets, we have a large number of instruction sets to be processed. So it is very tricky, and the design of CISC based machines is also found to be very difficult. So from the name itself, you can have some inference, and later on it can be explained. So firstly, let us just discuss about RISC. Okay, so as what I've already mentioned, reduced instruction sets. So we'll have a least number of instruction sets comparative to the other CISC machines. So it has a least number of instruction sets. That is the first point. And the second point is the instruction sets will be very simple. So whatever the instruction set that you use, they'll be having a simple instruction set, and they'll be of uniform length. They'll have a uniform length. So the first thing is there are least number of instructions, and they are very simple, and they're all of uniform length, and the execution will be of one clock cycle. So the execution will be of one clock cycle, and the design of this RISC based machines are very inexpensive compared to CISC machines. So when you compare your CISC based machine design with the RISC based system design, the RISC based system is very inexpensive. Why? Because they do have a least number of instruction sets to be processed. So that is the major point that you have to keep in mind, and they perform very simple operations as like addition, subtraction, logical operations, just like very simple operations will be performed with this RISC based machines. So the next point is we have to discuss about the CISC based machines. So CISC based machines has large of instruction sets. For example, it may have hundreds of instruction sets will be present, and they'll have a special circuits. Obviously, when you want to handle 100 number of instruction sets, it's mandatory to have a special circuits, because when you have large of instruction sets, it's important to process it through special number of instruction sets. And since there are large of instruction sets, they must be very fast. So there must be a fast access of all these things. So it'll have a high speed instruction sets. So they'll have a high speed instruction sets will be present there, and since you have a increased number of instruction sets, the size of the program will be very less. So the size of the program will be very less, and the occupation of the memory program will also be very less. Okay, so the speed of execution is obviously high, right? So these are the major differences between RISC and CISC. And lastly, we have to discuss about EPIC, which is not generally a category of classification of systems, but it is very important to know what EPIC is actually all about. It is explicitly parallel instruction computing. So from you can have a simple guess, like it is a combination of RISC plus CISC. Okay, so the major key features of RISC and the major key features of CISC will be combined together to bring it up as a EPIC, which is explicitly parallel instruction computing. So you'll be categorizing all the special features, and you'll be combining together to form an EPIC system. And the major point that you need to keep it in your mind is we'll have a parallel processing. So it has been many times been discussed in the class why it is parallel processing, because
it has an improved efficiency when compared to a serial processing system. So that is the first step. So from the name itself, it is apparently displayed that it is working on a parallel processing of instructions. And the only major drawback of CISC is like you'll have an invaried instruction length, right? For RISC you have a varied length. For example, இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் எடுத்துக்கிட்டீங்க ரிஸ்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காமன் லென்த்தில் தான் இருக்கும், ரைட்? யூனிஃபார்ம் லென்த்தில் தான் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே இருக்கும். பட் சிஸ்கில் வந்து அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு வேரியபிள் லென்த் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், லைக் 1 to 15 bytes அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு எந்த வேரியபிள் பிட்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ பட் இங்கே எப்பிக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, சின்ஸ் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிஸ்க் அண்ட் சிஸ்க், இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு ஹேவ் அன் யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லென்த் வந்து எப்பிக்கில் இருந்தது. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கன்க்ளூட் அட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ரிஸ்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ரொம்ப கம்மி, யூனிஃபார்ம் லென்த்து, சிம்பிளாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு கிளாக் சைக்கிள் இருந்தால் போதும். ரிஸ்கில் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ரொம்ப சிம்பிளாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப இன்எக்ஸ்பென்சிவாக டிசைன் பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் டிசைன், இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் டிசைன். பட் சிஸ்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம், அதிகமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ் அதில் டம்ப் பண்ணியிருக்கிற காரணத்தினால நம்மளால் இது ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியான சிஸ்டம்ஸில் வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆப்வியஸாக நமக்கு என்ன வேணும், ஸ்பெஷல் சர்க்யூட்ஸஸ் வேணும். ஸோ ஸ்பெஷல் சர்க்யூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம். காம்ப்ளெக்ஸ் டிசைன் இருக்கிறதுனால சைஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் கம்மி பண்ணிக்க முடியும். மெமரியில் போய் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸையும் உங்களால் குறைக்க முடியும். ஸோ சிஸ்க் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸில் இந்த சிஸ்க் அண்ட் ரிஸ்க் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு எபிக் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டுட்டு வராங்க, which is explicitly parallel instruction computing. So obviously we stick with the parallel instruction set combinations. Okay. And coming to the next point, we have to discuss about the difference between CISC and RISC. It is the most important expected 2-mark question, or it can be a important 4-mark question as well. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நம்ம வந்து CISC எழுதியிருப்போம், ஓகே? இந்த பக்கம் தான் we'll have a RISC combination, which is very very important. ஏன்னா எழுதும்போது நீங்கள் அதை மாற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா the entire explanation goes wrong. So first thing is CISC. Okay, so இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we'll have a large number of instructions. Yes, we have already seen this. It will have a few instruction sets. RISC-ல வந்து you'll have a very very less number of instruction sets. Some instructions may have a long execution times because there is no proper fixed times, fixed length இல்லாததுனால சில எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் வந்து சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சீக்கிரமாக எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம், சிலது வந்து ரொம்ப லேட்டாக கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம். பட் ரிஸ்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூல் ஹாவ் அ காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ், ஓகேங்களா? அண்ட் தென் யூல் ஹாவ் அ வேரியபிள் லென்த் என்கோடிங் ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இங்கே யூல் ஹாவ் அ ஃபிக்ஸ்டு லென்த் என்கோடிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 byte 16 bits 32 bits அப்படின்ட்டு யூல் ஹாவ் அ prefixed number of instruction length. So அதுக்குள்ள தான் you have to perform your instruction execution. So that is very very important. And N has many different combinations of displacement, base and index registers, but they have a simple addressing format. So CISC you have a various number of combinations of things, but here you will have a very very less number of addressing modes as you have. And you have it's a CISC supports us for array combinations, but there is no such array concepts have been implemented here. So in arithmetic and logical operations can be applied to both memory and register operands. It can only be assessed to the register operations. So since we have gone through about 8086 and 8051, இங்க பாத்தீங்கன்னா risk based systems அப்படினு எடுக்கும்போது we'll have only register operands, but here you'll have memory and register operands. And here you'll have hidden for machine level programs. Here it is implementation programs exposed to machine level programs. Condition codes are used, no such condition codes are used, right? And stack is being used for procedure arguments and reduces and return addresses, because you want the program size to be reduced in CISC. அதனால தான் இங்க வந்து the procedure arguments is very very if we follow the stack arguments, but there is no such thing as been registers are being used for. We'll use stack for all these procedures arguments, but here you'll have registers being used for all these procedure arguments. And yeah, so this is so I've came to an end of RISC and CISC, right? So it can be 1-2 mark question. You have to write the abbreviation of RISC and what are all the features that you have learned so far, you have to explain. And the same thing you can do it for CISC. And the major important question you can have
have some 3-4 important symbols is because it is always expected in RISC and CISC. So this is yet another important question, and you can generally define the classifications of microprocessor or a microcontroller based on an architecture. So இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே RISC ஆகட்டும், CISC ஆகட்டும், EPIC ஆகட்டும், it is based upon the classification of an architecture. சரிங்களா? So these are the major classifications of microprocessors. I hope this video was informative and helpful. Thank you.